Namaste to everyone. Hardha Swagatam Sarvebhyaha. Let us start with the Guru Vandanam and then the Dhyanam. First 3 verses and then we will move on to the new verses, revision and new verses. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurof paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Sinduraruna-vigraham trinayanam manikya-maulispurat taranayaka-shekharam smita-mukhima-pina-vakshoruham panibhyam-alipurna-ratna-chashakam raktotpalam bibhratim Saumyam ratna-ghatastha-rakta-charanam dhyayet paramambikam arunam karunatarangitakshim dhritapashankusha-pushpa-bana-chapam animadibhiravrutam mayukhaihi ahamityeva vibhavaye bhavani dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataakshim hemabham pitavastram karakalitalasadhyema padmam varangim Sarvalankara-yuktam satatam-abhayadam bhaktanamram bhavani Shri Vidyam Shantamurtim Sakalasuranutam Sarvasampat-pradatrim Sakunkuma-vilepanam-alika-chumbikasturikam Samandahasite kshanam Sashara-chapa-pashankusham Ashesha-janamohini marunamalya bhushambaram Japa-kusuma-bhasuran Japa-vidhau smaredambikam Shri Matre Namaha. Shri Mata Shri Maharagni Shri Matsimhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhota Devakarya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatra-sayaka Nijaruna Prabhapura Majjat Brahmanda Mandala. Let us move to the 150th verse. First. We will do a revision, chant from 151 to 162. Then we will start with the new verse, which is the 163, verse number 163. Satyajnanandarupa samarasya parayana kapardini kalamala kamadhukkamarupini Kalanidih kavyakala rasajna rasashevadhihi pushta puratana pujya pushkara pushkarekshana
परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा. So let's start with the new verse. Trayi Trivarganilaya Tristha Tripuramalini. Trayi Trivarganilaya Tristha. In Tristha, the second Tha is Mahaprana. Tripuramalini Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudhasrutihi. In Sudhasrutihi, Dha is a Mahaprana Akshara and the verse is ending with a Visarga. Trayi Trivarganilaya. Trayi Trivarganilaya. Trayi Trivarganilaya. Tristha Tripuramalini. Tristha Tripuramalini. Tristha Tripuramalini. Trayi Trivarganilaya. Tristha Tripuramalini. Trayi Trivarganilaya. Tristha Tripuramalini. Trayi Trivarganilaya. Tristha Tripuramalini. Niramaya Niralamba. Niramaya Niralamba. Niramaya Niralamba. Swatma Rama Sudhasrutihi. Svatma Rama Sudhasritihi. Svatma Rama Sudhasritihi. Trayi Trivarganilaya Tristha Tripuramalini. Trayi Trivarganilaya Tristha
त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रये त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः Sai Smriti, I cannot hear you. Am I audible? स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः त्रये त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः त्रये त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः. In this verse, we have in the first line 4 names, and in the second line also we have 4 names. So let's move to the next one. This is a very beautiful verse. You can look at the meaning. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana. In samudharana, we have both alpa prana the and mahaprana the. Samudharana pandita. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini. Samsara panka nirmagna. Samsara panka nirmagna. Samsara panka nirmagna. Samudharana pandita. Samudharana pandita. Samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Yajna priya yajna kartri. Yajna priya yajna kartri. Yajna priya yajna kartri. Yajamana swarupini. Yajamana swarupini. Yajamana swarupini. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Yajna priya yajna kartri yajamana swarupini.
संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी. Tamam. So the first line is one name. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita is one name. And in the second line, we have three names in this verse. Let's look at the next one. Dharmadhara. The first letter Dha is Mahaprana. And the next Dha, that is Dhara, Dha is also Mahaprana. Dhanadhyaksha. Again, it is starting from Dha Mahaprana Akshara. In Dhanadhyaksha, we have Dha and Ya. Dha is a Mahaprana Akshara. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. So, all the Dhas which you are seeing in this word is a Mahaprana. That is, Dhana, Dha is a Mahaprana. Dhanya, Dha again is a Mahaprana. In Vivardhini, Dha is a Mahaprana. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Vishwabhramana, Bha. So this is also, Bha is also a Mahaprana-akshara. Dharmadhara, Dhanadhyaksha. Dharmadhara, Dhanadhyaksha. Dharmadhara, Dhanadhyaksha. Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya, Viprarupa. Viprapriya, Viprarupa. Viprapriya, Viprarupa. Vishwabhramanakarini. Vishwabhramanakari. Vishwabhramanakari. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. So in the first line of this verse, we have three names. And in the second line of this verse, we have three names, which makes it 6. So let's move to the next one. Vishwagrasa, Vishwagrasa, Vidrumabha. Vidrumabha, Bha is a Mahaprana-akshara. Vaishnavi, Vishnu Rupini. Ayonir Yoni Nilaya. Please note here, Ayonir Yoni Nilaya. If we split, this is Ayonihi.
and then Yoni Nilaya. However, we will be chanting it together. Ayonir Yoni Nilaya Kutastha. Tha is a Mahaprana. Kula Rupini. Vishwagrasa Vidrumabha. विश्वग्रासा विद्रुमाभा विश्वग्रासा विद्रुमाभा Vaishnavi Vishnurupini. वैष्णवी विष्णुरूपिणी वैष्णवी विष्णुरूपिणी Vishwagrasa Vidrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी Ayoniryoni Nilaya. अयोनिर्योनि निलया अयोनिर्योनि निलया Kutastha Kularupini. कूटस्था कुलरूपिणी कूटस्था कुलरूपिणी Ayoniryoni Nilaya Kutastha Kularupini. अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी Vishwagrasa Vidrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. Ayoniryoni Nilaya Kutastha Kularupini. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी Tamam. So in the first line of this verse, it's very clear. There are 4 names. In the second line, in the first part, that is the third padam, which is Ayonir Yoni Nilaya. There are 2 names here, Ayonihi and then Yoni Nilaya, 2 names. And then of course, Kutastha and Kularupini. So we have 4 names in the second line of this verse. So let's go to the next one. Veera Goshti Priya. We have Shanmukha Sha and Mahaprana Tha. Veera Goshti Priya. Veera Naishkarmya. Again Shanmukha Sha. Nada Rupini. Vijnana Kalana. Kalya. Vidagdha. The last letter of Vidagdha. Dha is a Mahaprana. Baindavasana. Veera Goshti Priya Veera. वीरगोष्ठी प्रिया वीरा वीरगोष्ठी प्रिया वीरा Naishkarmya Nadarupini. नैष्कर्म्यानादरूपिणी नैष्कर्म्यानादरूपिणी Veera Goshti Priya Veera. Naishkarmya Nadarupini. वीरगोष्ठी प्रिया वीरा
नैष्कर्म्यानादरूपिणी वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विदग्धा बैन्दवासना विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना. Tamam. So in this we have Veeragoshti Priya is one name, Veera, Naishkarmya and Nadarupini, 4 names in the first line. And in the second line we have again 4 names, which is Vijnana Kalana, Kalya, Vidagdha and Baindavasana. So let's move to the 168th verse. So let's read this out. Tattvadhika. So here in Tattvadhika, if you notice, we have first letter Ta and then we have Tattva. So we have Ta and Va. Tattvadhika. Dha is a Mahaprana. Tattvamayi. Tattvamayi. Tattvamarthaswarupini. Tha is a Mahaprana in Tattvamartha. After ma, the tha which is coming, that's a Mahaprana tha. Tattvadhika, Tattvamayi, Tattvamarthaswarupini, Samagana Priya, Saumya, Sadashiva Kutumbini. Tattvadhika, Tattvamayi. तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी Tattvamarthaswarupini. तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी Tattvadhika, Tattvamayi, Tattvamarthaswarupini. तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी Samagana Priya Saumya. सामगानप्रिया सौम्या सामगानप्रिया सौम्या Sadashiva Kutumbini. सदाशिवकुटुम्बिनी सदाशिवकुटुम्बिनी
सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी. So in the first line of this verse, we have 3 names, and in the second line, we have 3 names, which makes it 6. Let us move to the next one. Savyapasavyamargastha. Savyapasavyamargastha. The last letter of the first padam is Tha Mahapranakshara. Sarvapadvinivarini. Sarvapadvinivarini. So here we have after pa, the and va with ikara. Sarvapadvinivarini. Swastha, tha is a Mahaprana. Swabhava madhura, bha is Mahapranakshara, and again dha is Mahapranakshara. Dhira, dha is Mahapranakshara. Dhira samarchita, again dha is a Mahapranakshara. Savyapasavyamargastha. सव्यापसव्यमार्गस्था सव्यापसव्यमार्गस्था Sarvapadvinivarini. सर्वापद्विनिवारिणि सर्वापद्विनिवारिणि Savyapasavyamargastha sarvapadvinivarini. सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणि सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणि Swastha swabhavamadhura. स्वस्था स्वभावमधुरा स्वस्था स्वभावमधुरा Dhira dhira samarchita. धीरा धीर समर्चिता धीरा धीर समर्चिता Swastha swabhavamadhura. Dhira dhira samarchita. स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीर समर्चिता स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीर समर्चिता Savyapasavyamargastha sarvapadvinivarini. Swastha swabhavamadhura. Dhira dhira samarchita. सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणि स्वस्था
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता. So in the first line, we have 2 names, and in the second line, we have 4 names in this verse. Let's move to the next one. Chaitanyarghya Samaradhya. Chaitanyarghya, Gha is a Mahaprana. Samaradhya, Dha is a Mahaprana. Chaitanyarghya Samaradhya. Chaitanya Kusuma Priya. Sadodita. Sadatushta. Sha here is a Shanmukha Sha. Tarunaditya Patala. Chaitanyarghya Samaradhya. चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्यार्घ्य समाराध्या Chaitanya Kusuma Priya. चैतन्य कुसुम प्रिया चैतन्य कुसुम प्रिया Chaitanyarghya Samaradhya. Chaitanya Kusuma Priya. चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया Sadodita Sadatushta. सदोदिता सदा तुष्टा सदोदिता सदा तुष्टा Tarunaditya Patala. तरुणादित्य पाटला तरुणादित्य पाटला Sadodita Sadatushta. Tarunaditya Patala. सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला Chaitanyarghya Samaradhya. Chaitanya Kusuma Priya. Sadodita Sadatushta. Tarunaditya Patala. चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला So in the first line, as you see, the name, there are 2 names. And in the second line, we have 3 names, which makes it 5. I request the attendees to raise hands for chanting practice. Just give me a minute. Let me just go back to.
I'll call out the names. Madhubala Bhagini. Can you please chant this verse? Yeah, Namaste, ma'am. Namaste. Satyajnananandarupa samarasya parayana kapardini kalamala kamarupini. Tamam, dhanyavadaha. Uma Chetan Bhagini, next verse. नमस्ते भगिनी Namaste. कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करे क्षणा Uttamam, dhanyavadaha. Aditya, next verse. Aditya Mahodaya. परञ्ज्योति परन्दाम परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्द्र विभेदिनी. Uttamam, in the first line, you just have to notice that there is a upadhamaniya here, which is a visarga and then pa. So, paranjyoti parandhama paramanu paratpara. Can you try? परञ्ज्योति परन्दाम परमाणु परात्परा. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Gauri Ravi. 154. मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती. Uttamam. Dhanyavadaha Gauri Bhagini. So in last class, somebody was asking, so there is ha and then we have a anuswara and then the. Should it be pronounced as na there, hansika or hamsika? So please note, this is muni manasa hamsika only. This is not na. This is not any other anunasika apart from the regular what we chant hamsika. So this is the anuswara. So it is muni manasa hamsika. It is not hansika. Let's move to the 155th verse. Sunita Kumari. Namaste, ma'am. Brahmani Brahma Janani Bahurupa Budharchita Prasavitri Prachandagna Pratishta Prakata Krutihi. Okay. Dhanyavadaha Bhagini. In this verse again, there was a doubt raised by somebody. How many names are there in this verse? So, first line, it is very clear, right? Brahmani, Brahmajanani, Bahurupa and Budharchita, which are 4 names. If you just see. But actually, if you split this, Brahmani is 1 name. And then we have Brahmajanani. So, Brahmane Namaha and Jananyai Namaha, both can be considered as 2 names, and Bahurupa and Budharchita, which makes it 5 in the first line. Okay. In the second line again, Prasavitri is 1 name, and then we have Prachandagnya. So here again we have 2 names, Prachandayai Namaha, Agnayai Namaha. So there are 2 names in this second word of second line, Prachanda and Agnya. So which makes it 5 lines in the second line also. Totally it will be 10 names. Okay, so I hope the confusion
is not there now. In the first line, it's Brahma and Janani. So it can be two names here. And in the second line, it again can be in Prachandagna, it can be two names. So totally 10 names in this verse. Let's go to the next one. Yamini Bhagini. नमो नमः Namaste. प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्ता वीरमाता वियत्प्रसूः Bhagini's first line, can you chant again? I could not hear it clearly. अस्तु महोदय प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी Uttamam. It's correct. Just this, but this tha, put little more effort. That's it. अस्तु धन्यवादः Dhanyavadaha, Bhagini. Tungapatra M 157. Ram ji. Ram. Mukunda Mukti Nilaya Mula Vigraha Rupini Bhavanya Bhavarogagni Bhavachakra Pravartini. Second line, I will chant once. Can you repeat with me, Bhagini? Sure. Bhavagnya Bhavarogagni Bhavanya Bhavarogagni Bhavachakra Pravartini. Bhavachakra Pravartini. Here there is a dvitvam in ka, and again there is a dvitvam in pa. So Bhavachakra Pravartini. Bhavachakra Pravartini. Bhavachakra Pravartini. Dhanyavadaha. Thank you. Dhanyavad. Niranjana Venkat Bhagini. अस्तु छन्दसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवावर्णरूपिणी. Bhagini, the first word, okay? Chandasara. There's double sa here, right? Chandasara, right? Once again. Chandasara. Correct. You're chanting that correctly, but you're putting more effort on this da. Don't put effort on this da. This is Alpa Prana. Okay. Chandasara. 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 Yes. It's coming right. Yeah. So no problem. So first letter is Mahaprana. Da is Yeah. Alpa Prana. And then we have Right. double. Okay. Dhanyavad. Right. Yes, Dhanyavad. Vidya Bhatt Bhagini. Namaste, teacher. Namaste. 159, right? Yes, that's right. Janma mrityu jara tapta jana vishranti daini sarvopanishududghushta shantyatita kalatmika. The first padam, that is third padam in the second line. That is Sarvopanishadudghushta. Sarvopanishadudghushta. The last letter is Alpa Prana ta. Dha is Mahaprana. Can you try again? Shall I repeat? Yes, please. Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika. Dhanyavadaha. Dhanyavada, teacher. Harinarayan Reddy Mahodaya.
नमस्ते। Namaste. गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता One sec, hold on. Others can please गानलोलुपा go on mute, please. Now you go ahead, Mr. Mahodaya. गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कांता कांतार्थ Uttamam. Just for this Mahapranaksharas, little more stress, that's all. Okay, ma'am. Thank you. Dhanyavadaha. Namaskar. Chandrasekhar, yes, Mahodaya. Chandrasekhar Mahodaya. Okay, I cannot hear you. Phaniraja Mahodaya. Hello, Chandrasekhar. this is Chandrasekhar. Yes, Mahodaya, please go ahead. Sorry. No problem. 160, right? 160, right? That's right. Gambira gaganantastha garvita ganalolupa kalpana rakita kashta kanta kantardha vigraha. Only thing is in Garbita, it is, ga, it is not ga. So Garbita, can you repeat? Gambira gaganantastha garvita ganalolupa. Dhanyavadaha Mahodaya. Radha Krishnan R. Namaste. Namaste. कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी. Mahodaya, first line, can you chant again, please? कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता. Dhanyavadaha. I heard this la as la. I don't know if it was a network issue or what. So just in case if you're chanting this as la, correct it as la. Okay? Okay, ma'am. Dhanyavadaha. Phaniraja Mahodaya. Okay. Last few people. Vaidyanathan Mahodaya. अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुक्ता क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा. Dhanyavadaha. Phaniraja Mahodaya, I have unmuted you now. Shamita, are you able to hear me now? Yeah. मम अवसर अहं वदामि महोदय. Yes. Astu. धन्यवादः. त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः. Uttamam. Dhanyavadaha, Phaniraja Mahodaya. धन्यवादः. Sudha Dubai. Bhagini, I have unmuted you.
संसारपङ्कनिर्मग्नः समुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी. धन्यवादाः. Sangeeta Rath Bhagini. Yes, ma'am. 165. Okay. धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी. Can you chant the first line again? Okay, ma'am. धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी. It should, there is no dvitvam here. Dhana dhanya vivardhini. There is no extra dha here. Dhana dhanya vivardhini. Okay, ma'am. Can you chant? Okay, ma'am. धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी. Correct. Dhanyavadaha. Jyoti Bhagini. राम राम भगिनी. Ram Ram Ram. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी. Correct. Just please note in the first line, okay? When we are chanting this Vishwagrasa. Vishwagrasa. Can you repeat? Vishwagrasa. Correct. So there's a dvitvam for ga, okay? So we have to put more stress on the gra. Not more stress. There will be another g coming up. Vishwagrasa. Stress means Mahaprana. Vishwagra. It will become, no, that's wrong. Vishwagrasa. One small g will come there. Oh, okay. Vishwag. Okay. So is it the same for Vidrumabha also? Yes. Vidrumabha. Okay. 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 Dhanyavadaha. Thank you. Last two, because we stopped at 165. Let's do another two. I hope it's okay with you all. Saumini Ramakrishnan. Ram Ram Ram. Ram Ram. Vishwa, again the same one. Kshami Ram. Yeah. This. Veera Goshti Priya Veera Naishkarmyanada Rupini Vijnana Kalana Kalya Vidagdha Vaindhyavasana. Dhanyavadaha Uttamam. Thank you. Vatsala Krishnamani Bhagini. Vatsala Bhagini. I've unmuted you. There's some echo, I guess. Can I say it, We are not able to hear anything. Can you hear me now? No, Bhagini, there is some problem in the, there's a lot of echo. So I'm going to mute you for now. What about now? Even now it is like that. So, Kshamyata, what I'll do is next class you can raise hand. I will remember to call out your name. Or if I forget, you can just put a message to me. Because it's too much of a echo. I don't think, anybody will be able to understand the verse. So, Kshamyata, I'm going to mute you again. So, I'll call out somebody else. Balwant Surti. Balwant Mahodaya. 168. 168. Tattvadhika tattvamayi tattvamartha swarupini samagana priya saumya sadashiva kutumbini. Uttamam. The first line, Mahodaya, I will chant once, you please repeat after me.
तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी. Just listen carefully. So in this tattvamartha, we have ta, and va and a. Okay, so we have ta in the next part, the compound letter, t plus va plus a, tattva. So there is no a dirgha here. Okay. So it is tattvamartha. Yes. Tattvamartha. Can you just chant that particular padam? Tattvamarthaswarupini. Correct. The tha is Mahaprana. Okay. Okay. Thank you. Dhanyavadaha Mahodaya. Next class, that is on Tuesday, will be completely practice class. So if some of you have actually messaged me that you haven't got a chance today, so please note, next class will be a practice class totally. So I will be focusing more on the attendee chanting. Please go on mute. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते. धन्यवादाः. पुनर्मिलामः.